Today we are going to discuss about the topic called transfer and separation. Previously we have seen the promotion, demotion on the basis of performance and pricing. அதே பேசிஸில் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரும் செப்பரேஷனும் நடக்குது. ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் என்ன பாருங்கள், ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், ஒரு ஃபிஷ்ஷஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். ஸோ இங்கே ரெண்டு ஃபிஷ் இருக்குது, இங்கே ஒன்லி ஒன் ஃபிஷ் இஸ் தேர். ஸோ we need, if there is a need in this particular department, what they do is they internally they transfer from one place to another, or same department you transfer. So those process we are going to see in detail. It's clear. What is the meaning? So it is an horizontal or lateral movement of சொல்றாங்க. The employees from one job to another job, or from one section to another section, or from one department to another department, or the changes in the shift position or the shift changes. So if that is there, based on the where the salary, the status மாறுது, designation மாறுது, salary basic மாறுது, responsibility மாறுது. So likewise, if these kind of things are meant as transfer in an organization. So the definition will be shared in your Google Classroom, right? Next is, what is the purpose to give a transfer? ஒருத்தருக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்கணுன்னா எதுக்காக கொடுக்கணும்? வாட் டஸ் இட், வாட் மெயின் பர்பஸ் இட் ஹேஸ் அப்படின்னா, ஆர்கனைசேஷன் இட் ஹேஸ் டு மீட் இட்ஸ் நீட். எங்கெங்கே தேவைகள், அவங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹஸ் பீன் மேட். Suppose, as I told you, one department, one employee is lagging, whereas we will take one employee from the other department to whatever it is, நம்மளோட production should not get lagged. So அந்த நாளன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்காமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோ somehow that management, அதுக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். To meet employees own request. சில பேர் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. என்னென்னா எம்ப்ளாயீஸ் வில் ரெக்வெஸ்ட், எங்கள் ஊர் இட் இஸ் தேர். ஸோ இஃப் வி கிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், பேங்க் அஃபிஷியல்ஸ், likewise they give a request to the company. So like if it is reasonable, these kind of requests will be taken as positive, and the transfer will be given to the employees. அடுத்தது அந்த ப்ராப்பர் சர்வீஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, அதனால் தே மே பி ஷிஃப்ட் டு சம் அதர் பெட்டர் டெசிக்னேஷன்ஸ், பெட்டர் பிளேசஸ் நியர்பை தியர் நேட்டிவ்ஸ். அந்த மாதிரி அவங்களோட அடாப்ட், அவங்க டு இன்க்ரீஸ் தி அடாப்ட், அவங்கள நல்லா தக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அட் ஏரியாவில் அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ், அந்த கம்பெனியில் ஒர்க்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குறாங்க. ஒரு நியூ எம்ப்ளாயீஸை ஒரு லாங் டைமில் இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல இன்னொரு எம்ப்ளாயி வர வரைக்கும் அந்த ஒரு எம்ப்ளாயை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நிறைய இடத்துல இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் தி ஆர்கனைசேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட பாலிசி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது தெர் இஸ் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஹெச்ஆர் பாலிசியில் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுக்கோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பாலிசி. சரியா, எவ்ரி ஸ்டெப் என்னென்ன பண்ணுறாங்களோ ஆர்கனைசேஷனில் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பாலிசி. ஸோ வாட் ஆர் தி ஃபியூ பாலிசிஸ் ஹவ் பீன் மென்ஷன்ட் ஓவர் ஹியர். ஃபஸ்ட் பாலிசி இட் இஸ் இட் ஷுட் பி இம்பார்ஷியல். அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாதிரி ஃபேவராக செஞ்சுட்டு ஒருத்தருக்கு அன்ஃபேவராக செய்யக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் தி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஷுட் பி இண்டிகேட்டட். அதாவது அதை பேஸ்ட் ஆன் சீனியரிட்டியில் போகிறாங்களா, இல்லை அவங்க ஸ்கில் மூலயமா, வெதர் இஸ் குட் ஸ்கில், இஸ் பெர்ஃபார்ம்ட் வெல், based on that performance the transfer is made, or whatever it is, it should be indicated in advance. Then the rate of pay, okay, what has been decided regarding the rate of pay when he is given transfer, that has to be mentioned. The intimation should be given on the transfer of the person within well advance, அதாவது before 10 to 15 days or a month in advance, that notification should be given. Then it should be given in written form only. Okay, every communication should be given through written, now not through phone calls or any other mode. Should be given in written
that should be duly signed by the concerned authority. Okay, and also the location and which area is going and who is going to take care of the thing and who is transferring him. So all these kinds of details should be there in the policy of transfer. Then this kind of transfer இன்னைக்கு லைக் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ண முடியாது. இன்னைக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர், இதே அடுத்த ஒரு மாதத்துலேயே வந்து அவர் இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஃபார் நேம் சேக் இட் ஷுட் நாட் பி டன். Next is the proper facilities, அதாவது while giving the transfer அவங்களோட லீவ் எவ்வளோ, வாட் இஸ் தி ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் கிவன், வாட் இஸ் தி ஷிஃப்டிங் சார்ஜஸ். ஸோ இது மாதிரி நிறைய வந்து அந்த பே ஸ்லிப்பில் வந்து இருக்க வேண்டிய அந்த முக்கியமான இதெல்லாம் வந்து இட் ஷுட் பி மென்ஷன்ட் over there. Okay, so that is the policy way it means. Next comes the procedure. Why the transfer is done, what procedure it has to be done அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the two things has been mentioned here: intra-departmental transfer and inter-departmental transfer. Intra-departmentனா ஒரு அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே செக்ஷன் வைஸ். இப்போ வந்து பேங்க் கேன் பி டேக்கன் அஸ் மேஜர் எக்ஸாம்பிள். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துல உட்காந்துருப்பாங்க. அடுத்த நாள் வந்து கேஷியர் இல்லை அவங்க வேறு இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டோன்னா அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த செக்ஷனுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருப்பாங்க. அவங்க வந்து கிளர்க்காக இருந்திருப்பாங்க, இல்லை வந்து அக்கௌண்டண்ட்டாக இருப்பாங்க, அவங்க வந்து கேஷியராக மாறுறாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ கேஷியர் கேன் பி லைக் மீன்வைல் அவங்க வந்து ஒரு பேங்க் மேனேஜராக கூட வர்றதுக்கான. ஸோ அந்த மாதிரியான இன்ட்ரா டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இருக்குது. தென் இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட்னா அது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் பேங்க்னால இந்தியன் பேங்க்லேருந்து இன்னொரு இந்தியன் பேங்க்குக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, இல்லை கம்பெனிக்குள்ளேயே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, அதாவது ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் வந்து ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மாறுறதுக்கான. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் தேர் டு ஃபாலோ இன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். So while giving this time, what is the benefit, the main benefits? Some of the benefits have been listed out. Let us see what are those benefits. To increase the productivity and effectiveness of the organization. அதாவது the ultimate goal of the company is to increase the production. So adukku vandu who is the concerned person in performance appraisal itself, we will know who is the efficient and effective person. So according to that, this transfer will be analyzed and done. Then greater job satisfaction to the employees. ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதால, ஸோ சப்போஸ் an employee he is getting transferred to his native, he can work அப்படின்னா அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக these kind of transfers will be given. இது ஒரு பெனிஃபிட்டாக அடையும். Who will get benefited? Employees will be getting benefit. Stabilize the fluctuating job needs. அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொன்று அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு இது பண்ணுறாங்க. To improve the employee skill, to give wrong placements ஏதாவது நடந்ததுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கும், லேபர் ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வர்றதுக்கும், then future for like every employee is like they will parallelly improve their skill as well as their experience. So in that area to promote themselves, these kind of benefits of transfer plays a vital role. Okay, then to avoid monotony and boredom, அதாவது ஒரே இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறப்போ definitely they'll get boredom. So when they go to the different areas and work differently, they'll get they'll come out of that boredom. So based on that, this kind of thing plays a vital role. Okay, so then separation plays an important role. என்னன்னா when the employee, இதுவும் based on the performance appraisal தான். When an employee is not performing well, it has been analyzed through the performance appraisal. This becomes a reason the employees may separated for HR payroll due to resignation. அவங்களோட payroll இருந்து அவங்களோட நம்பர், எம்ப்ளாயி நம்பர் they will remove it out. Okay, they will resign, resignation மூலமாகவோ, டிஸ்மிஸல் மூலமாகவோ, சஸ்பென்ஷன் மூலமாக, லே ஆஃப் மூலமாகவோ இதை வந்து அவங்க செப்பரேட் பண்ணிடுவாங்க. இதில் என்னென்னா ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா விஆர்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் ஃபார் ரெசிஷன். அவங்க வந்து ஒரு எவ்ரி எம்ப்ளாயீஸ் மோர் தேன் 40 years வந்து சர்வ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க தே ஷுட் பி மினிமம் 10 வருஷத்தில் 10 years they should have been work. So if they work within more than 10 years they are eligible for getting this exception. சரி, அந்த மாதிரி so many separation schemes are also there. This falls as the what to say the separation in an organization
வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் வென் ஆட்டோமேட்டிக்லி இதை வந்து என்ன பண்ணால் ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னா அவங்க இப்போ ஜாப் இஃப் தே பெர்ஃபார்ம் தி ஜாப் வெல் and if they improve their skill or whatever, these kind of separations can be reduced. Okay, so this falls in the transfer and separation in the organization, and the transfer should be for the positive, and the separation should not take place like in the organization for any kind of reasons. So for that they have to perform well. Thank you so much. That's all about today's subject. Thank you.